Manhero akanaka vateereri, tinokugamuchirai panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio nhasi musi wechishanu 6 Chikumi 2025. Nhau dziverengwa naBernard Chele. Heno imusoro yenhau. Mumiririri wemuzinda weAmerica muZimbabwe oti Huwori ndiwo wauraya Zimbabwe. Vasibanda voti vachamisa ndivo chete munhu anokwanisa kuendesa nyika kumberi. Vamunangagwa navamafume vonzi ndivo vakapa mvumo kambani yePomona kuti ikwanise kuita Huwori. Nhau dzizere. Mumiririri wemuzinda weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vayambira mutungamiriri webato reZANU-PF Emmerson Mnangagwa kuti nyika yeZimbabwe yava kuenda kumawere nokuda kwehuwori hwakakomba munyika. Vachitaura pakurangarirwa kwezuva reAmerica, amai Tremont vakati nyika yeZimbabwe inofanira kutora matanho mukurwisa huwori uyo watekeshera kana vachida kuti nyika ivandudzike. Vaimbova mumiririri weparamende kulobhengula magwegwe vairi kugono vati zvicharema kuti nyika yeZimbabwe isimukire mune zveupfumi pasi peutongi hwavaEmmerson Mnangagwa nekuti ndivo mukuru wembavha. Tinzwei vagono vachitsanangura. The United States ambassador to Harare has warned Mr. Mnangagwa and his government that if they don't act on corruption, there is going to be a continuous demise of the Zimbabwean economy. This is the cry that many Zimbabweans have always said, especially those in the alternative, where corruption has been singled out as the major setback in terms of the growth of the economy of Zimbabwe. However, this warning, like many others before it, will fall on deaf ears because the government of Zimbabwe itself and these top officials, they are the epitome of corruption. We have seen this through the recently commissioned Timbudzi roundabout, where figures were inflated. We have seen this even now on the Pomona thing, where government officials are at the forefront of swindling the people of Zimbabwe. So we're not going to see any change to the better. Actually, things are going to get worse because the people that are in government, they are so selfish that they want to take the economy of Zimbabwe and put it in their pockets. This is the problem that we are going to face, and this is the problem that we have been facing for the past 44 years of ZANU-PF rule. Black people who are so discontent with what they already have and they want to grab everything for themselves, despite the fact that the majority of citizens are suffering. Vaimbova mumiririri weparamende kuCaudry Park vaPasha Sibanda mushure mekudzingwa kwavo naSengezo Chabangu vati anokwanisa kuunza utongi hwegutsa ruzhinji munyika ndivaNelson Chamisa. VaSibanda vati chero pasarudzo dzakaitwa vachamisa vakawana mavhoti mamiliyoni 2 nekuti ruzhinji rweZimbabwe rune chivimbo navo. Mutungamiriri webato reZANU-PF Emmerson Mnangagwa pamwe nameya weguta reHarare vaJacob Mafume nezuro vakapa mvumo kukambani yePomona inotungamirirwa navaDelish Nguwayo naShaun Mnangagwa kuti ikwanise kuwana chibvumirano chekutakura marara, apo iri kutarisirwa kumora mari yenyika inosvika mamiliyoni 160 emadhora ekuAmerica pamakore 5. Mumashoko avo nezuro vaMnangagwa vakati vachaedza nepose kuti vaMafume varambe vari meya veguta reHarare. Rimwe divi ravamafumewo vakati ukama hwavo navaMnangagwa ndehwebhurugwa nebhande, hapana anokwanisa kuhuputsa. Asi vagari veguta reHarare vakagara vakaramba chirongwa chePomona vachiti chakafanana nekusungirira mari pagumborengwe. Zvichakadaro, mumwe wevakuru mubato rinopikisa vaStephen Sarkozy Chuma vati ndosaka bato reZANU-PF rakabvisa meya vaIan Makoni nemamwe makanzura anga ari divi ravaNelson Chamisa vachida kuzoisa zvigananda zvavo vakaita savamafume kuti vozoita Huwori. Tinzwei vaChuma vachitaura neCitizens Movement Radio. Hongu zviri pachena kuti Emmerson Mnangagwa paakadzingirira makanzila edu kumakanzuroko akafanana neHarare City Council, chinangwa chake changa chiri kuti azoita Huwori nemakanzila akazoiswa naChavanhu. Toziva isusu kuti vachamisa vanga vachida kanzila Ian Makoni kuti vaite meya, ndo vakazoita meya. And hatifungi kudai pana vaMakoni pangadai pane chiitiko chakaida ichi sechePomona ichi.
hatifungi kude pana makanzla akaita sana Samuel Gwenzi akarikolewa pangadai pane chiitiko chakaitika nezuro ichi, nokuti vanhu ivavo vanhu vanonzwisisa gwara vachamisa, vanhu vanonzwisisa kuti vachamisa havadi zvecorruption. Saka naizvozvo chinongochitsvambe chava kumaresidents eHarare kuti pavachavhota zvakare pamaelections achateera, pasarudzo dzichateera, vavhotere vanhu vane muono, vavhotere vanhu vane tsika dzakanaka, uye vapaniche macriminals, matsotsaya ari kulana vaMnangagwa, akalana vaMnangagwa padhiri repomuna, vasavadzorera zvakare kukanzuro. Ishe Nhlahla Yamangwe ndiweni vakatungamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichiratidzira kuUnited Kingdom apo vari kuti mudzimai wavaMnangagwa, amai Auxilia Mnangagwa, vasabvumidzwe kuuya kumusangano weFree Summit uyo uchaitwa musi wa17 na18 Chikumi. Vachitaura pavanga vachisvitsa gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiriri wenyika yeko, Ishe ndiweni vakati amai Mnangagwa nemurume wavo ndivo vari kukonzera matambudziko munyika yeZimbabwe nehuwori nekutyora kwekodzero dzevanhu nguva dzose. Tinzwei vachitaura. Good afternoon. Today we're here once again at 10 Downing Street. This time we are protesting against the invitation that was given out by Flair to invite the First Lady of Zimbabwe, Alexandra Mnangagwa, to the conference. The conference is title-headed Women Empowerment and Development. That could not be a more erroneous title to have invited the First Lady over here. When we look at her history in Zimbabwe, when we look at what's been done in Zimbabwe, women have been left behind, far, far, far behind. We start right at the top, at the apex, and we note and identify the number of ladies incarcerated falsely in the prisons in Zimbabwe, up and down the country. We look at the treatment of women in Zimbabwe up until now. It's been atrocious. And we even go as far as looking at the health service in Zimbabwe. We look at the primary health care service in Zimbabwe. We look at infant mortalities in Zimbabwe. We look at everything pertaining to our sisters in Zimbabwe, and we see we've gone downwards. We have not gone upwards at all. So it begs the question, why did Flair invite the First Lady over here for this particular conference, when right in front of everybody to see we have a First Lady that has not performed on par as she should have done? A case in point, whether people are looking at various issues and marital problems that come through, the highlighting point is to see the terrible situation that the Vice President's ex-wife has been treated appallingly, whereby a woman is dragged in before the courts, a woman who is ill, a woman who's had amputations, being dragged into that particular arena. That epitomizes to say what is the gender situation in Zimbabwe. We touch on her purely because we then cascade that whole information downwards to the young girls, girl marriages in the rural areas, girl trials, all the issues associated with that. And what ties to that, we're looking at the dropout rate of young girls from primary schools to secondary schools, let alone universities, let alone within the employment sectors. We're not even counter that at all. So really, when we look at what has been going on in Zimbabwe with gender issues, we have fallen far, far, far behind. And the First Lady of Zimbabwe should not have been invited. Should not have been invited here to the United Kingdom. And for us, we're protesting here. But the good thing is, we are standing on principle. We know that if we stand on principle, our documentation we handed in today, the recordings that we're doing now, they will stand up for millions of years, because we are standing on principles, and at any given point in time, they can refer back to that. Nhasi tasvitsa makore 53 kubva zvakaondongeka mugodhi wekamandama kuhwange Koleare, apo vanhu vanosvika 420 vakarasikirwa noupenyu hwavo. Muomiriri weparamende kuhwange Central vaDaniel Molokeli vakurudzira hurumende kuti ibatsire mhuri dzeavo vose vakafira pamugodhi uyu. Vaenderera mberi vakakurudzira zvakare hurumende
kuti itarisise kushanda kwemakambani munyika kuti ichitevedza mitemo yose inochengetedza vashandi. Mushakabvu aimbova mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu ava vakashaya kuSouth Africa nezuro vacharangarirwa nekutsigira hudzvanyiriri hweZANU-PF muZimbabwe. Panguva yava Lungu semutungamiriri wenyika, mutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance panguva iyoyo vaTendai Biti vakasungwa pabhodha reZambia mushure mesarudzo dzemuna 2018. Valungu vanonzi vakapiwawo mari yemushandira pamwe neZANU-PF inodarika mamiliyoni $20 emadhora ekuAmerica. Kunyika yake, Lungu aiva nenhaka yakasvibiswa nehudzvanyiriri hwakanangana nevapikisi apo aiva mutungamiriri weZambia. Dictators should learn from the untimely deaths of other dictators who think that repression targeting opposition members will save them from death. They think restricting freedom of expression, punishing individuals for speaking out against the government save them from death. Dictators think concentrating power in the hands of a single individual or a group, limiting checks and balances, will save them from death. They think controlling the media using propaganda to shape public opinion and suppressing dissent will save them from death. Wake up all dictators in the world. Death is coming. You might be the next. Hondo yemashoko yamuka pakati pemutungamiriri waAmerica vaDonald Trump neshamwari yavo vaElon Musk, zvichitevera kusawirirana kwavakaita munguva pfupi yapfuura. Mukutaura kwavo pamadandemutande, vaTrump vakati vaMusk vakatsamwa nekuti vakadzima rubatsiro rwehurumende kumakambani avo. VaMusk avo vachangosiya basa muhurumende yavaTrump vakati mutungamiriri wenyika yeAmerica angadai akakundwa musarudzo dzegore rapfuura pasina rutsigiro rwake. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata chemaWarriors cheZimbabwe chichatamba manherano neMastallions ekuBurkina Faso kuMorocco. Mutambo uyu unotanga na6 PM nguva dzemanheru dzemuno. Murayiridzi wemaWarriors Michael Nies ari kutarisirwa kushandisa mutambo uyu mukugadzirira makwikwi eAFCON achatambirwa kuMorocco muna zvita. Rega tinzwe vaNies vachitaura nezvegadziriro yemutambo wanhasi. The excitement is slowly growing. We are going in the final preparation to this match with meetings and the training session, and the team assembled well. We got settled here in Morocco. We got used to the weather. The game was now unfortunately a bit from 8 to 5 postponed. We hope the heat won't be too strong at the beginning, but I think it will be an interesting game, and the team, we're looking really forward, no? The whole team. Yes, I cannot reveal that, but it's in the nature of these friendly games. Yeah? When you see our group has a lot of new faces, also players who came back, and of course there will be some new faces automatically on the pitch in the starting 11. Well, it's not only about winning. First of all, it's about a performance. We must gradually improve our performances, and that's the best prediction for a good result. No? We have to respect also the opponent. They're a little bit higher ranked than us in the FIFA ranking. It's a good side. They also qualified for the CAN. They're in second position in the World Cup group. They have some very good players. For us, it's we want to win, no doubt about that. But we also want to integrate the new players and see if they can cope on that level, no? And how they settle in our way of playing together. We are confident in our own abilities, and let's see how the match evolves. But of course, we will give everything, we try everything, but football, we also have to respect the opponent. I don't know if the game is live on TV. If so, please switch on the TV or your PC or a laptop or whatsoever and watch it, because even when fans are not attending the match, cannot attend the match in the stadium, we still feel the support from a distance, that's for sure. And of course, if there's a few Zimbabweans here in Morocco, we would be very happy to have them here supporting us. I'm sure there will be quite a few, yeah? Not as many as in South Africa when we played there our games,
but we want everybody to be able to watch the game, and hopefully it will be streamed somehow or transmitted live, because I'm sure they're also excited to see some new players, how they perform, how they can be integrated, if it increases the competition in our team, and that excitement is also for them. Spain neFrance vakatamba mutambo unonwisa mvura nezuro manheru muUEFA Nations League semifinal iyo yakaburitsa zvibodzwa zvipfumbamwe. Spain yakakunda France 5-4. Lamine Yamal weSpain ane makore 17 okuberekwa achinwisa kaviri. Nico Williams, Mikel Merino naPedri vese vakanwisa Spain, ukuwo France ichipindura naKylian Mbappe, Ryan Cherki, Kolo Muani uye chibodzwa chakaitwa nemutambi weSpain Vivier. Spain ichasangana nePortugal mufainari nesvondo. Chipedzisa nhau dzedu panhepfenyuro yeCitizens Movement Radio, tombotarisa musoro yadzo zvekare. Mumiririri wemuzinda weAmerica muZimbabwe woti Huwori ndihwo wauraya Zimbabwe. Vasibanda voti vachamisa ndivo chete munhu anokwanisa kuendesa nyika kumberi. Vamunangagwa navamafume vonzi ndivo vakapa mvumo kambani yeMupomona kuti ikwanise kuita Huwori. Nawo paSiemara Shona madzipiwa neni wenyu Bernard Chele tosangana zvakare mune dzimwe nhau. Ini nevamwe vose veSiemara tinoti muve nemanheru akanaka vateereri, muve nekupera kwesvondo kwakanaka.